What's up, guys? We're back. We got an Azov video. Let's go. I believe this says, "Come out unarmed and hands up. Azov recon platoon conducts sweep in the Toretsk sector." I'm actually curious. I know a handful of the Ukrainian Azov recon guys. I'm really curious if we're going to see some of this video. I have not seen this yet, but we know from previous experience, Azov recon guys handle business. Couple things. First off, let's cover this. Go check out our Discord. Link is in the description. All of our unedited footage, all the nasty, disgusting clips of heads exploding and the shit that a lot of you guys like to watch, it's in there. It's for our members. So if you're interested in that stuff, go check it out. If you're not interested in that stuff, that's fine. Still go to the Discord because we hang out there and talk and bullshit and talk about the war and politics, all kinds of stuff. So go jump in there. Also, Azov's International Battalion, link is in the description below if you want to join us over here in Azov. So, two things I want to cover, then we'll jump into this, okay? Number one, Irina. Irina is the Ukrainian refugee who was stabbed in the throat 3 times in North Carolina a couple days ago. I see a lot of nasty shit, a lot of videos. I've seen a lot of nasty shit in person, especially being out here in a country that's in a full-scale invasion. You see a lot of stuff, right? Nothing to this day. Almost, I've been in Ukraine for 2 years, a little bit over. Nothing to this day has disturbed me more than that video of that animal stabbing that poor woman in the throat. Oh, it makes me so fucking angry, dude. It's unreal. I'm not an angry person, typically. I'm not a violent person, typically, believe it or not. But that, holy shit. And I can't figure out what is more disturbing. The fact that this monster, unprovoked, did this out of nowhere to this poor innocent woman, or the 3 or 4 or 5 bystanders who watched it happen and did absolutely nothing. Zero. Holy shit. So let me explain something real quick. Here in Ukraine, public transport is actually a viable option for people, believe it or not. It's extremely clean. It's extremely cheap. There's no crime. There's certainly no murder. Public transport is what most people use here. Buses, trams, metros, all that shit, right? Trains. That's what people mostly use here. It's actually more rare for people to own and use a car in the cities, at least. So this woman, if she grew up in Ukraine, this is what she's known. She's always thought that this public transport is a safe option because here in Ukraine, it always has been. A lot of us Americans know that public transport is shit. And if you're going to take the subway today, you need to prepare that you might get stabbed in the neck. You know, I mean, that is the worst thing to even say, but it's the truth. Growing up in Ukraine, she probably didn't have these same reservations, right? So she's jumping on the subway the same way she has 1,000 times in her home country, nice and safe. She's not worried about who's sitting behind her, to her right or in front of her. She's just going about her business. Next thing you know, this animal is violating and assaulting and murdering her. I don't know how many of you guys have seen the full video. The pure confusion in this poor woman's face is what fucks me up. You can tell that not in a million years did she think that could happen to her in that subway train or whatever. She was so shocked, man. And that's how you know she isn't from the U.S. She is used to a civilized fucking country. U.S. failed that poor woman. And I say that for a couple of reasons. Here in Ukraine, in the very, very rare instance that something happens in a public transport system, like a train, I've seen this actually personally. If something happens and somebody's being belligerent or trying to get violent,
The civilians will beat the dog shit out of that person. The bystanders will handle business. And it doesn't matter if it's a woman that's being attacked, a man, a foreigner, a black dude, a white dude, and whatever. The bystanders handle business like a good society should. U.S. failed this woman, not only for not having a safe public, the word public transit system, failed for not only having a safe public transport system, but having multiple bystanders not do a goddamn thing. Disgusting. Moving on. Fuck. Charlie Kirk. I've always been a fan of Charlie Kirk. I don't agree with all of his opinions, to be frank with you, but there are some things I liked that he said, and there's some things I didn't like, but I still gave him respect for showing up on campuses and debating people face to face. That takes balls. There's so many politicians who are so far above that. They would never ever do something like that. At least Charlie Kirk was in the trenches, sticking to his beliefs and talking to other people with other beliefs. Whether he's Republican, liberal, libertarian, fucking Green Party, I don't give a shit. So seeing him die like that in front of a whole bunch of people at a campus, that's awful. Dude had 2 kids, babies, beautiful wife. That's awful. Again, I don't care what his political affiliation is. No matter what, seeing that happen to somebody is terrible. Second part of that, as of recording this video right now, the shooter has not been caught. That's strange. I'm not a conspiracy theorist. I'm just saying that's strange. Also, that was a very good shot. Depending on where he took the shot from, that it takes some skill, right? Probably more skill than just your average recreational shooter. It is possible he got super lucky and just happened to hit him where he hit him, but I doubt it. I have a feeling that this guy knew what he was doing. He had some prior training. At the very least, he trained for months in preparation for this assassination. The very least. If not, he had years of training in some kind of a uniform service or 3-letter service. Anyways, rest in peace, Charlie Kirk. Rest in peace, Arena. Both very, very sad situations. Let's jump into this. Oh, also, Poland, step the fuck up. Russia launched 19 drones into your country yesterday. Where the fuck are you? Let's go. Плюс, держи. Пошел. Оружие, руки поднял. Лови аптечку, ёб. Ми підхід, закосили, я сказав їм паузу. Братан, дружище, ти нормально? Ти нормально? Вас завалило? Я сказав їм, щоб вони лишались там, і ми потім їх якось достанемо. Баба! Сюда ползи, ко мне ползи. Чисто. Бывало, если меня ответишь через 2 секунды, мы вас. Быстрее! Давайте, парни. Добро пожаловать в плен. Направо сразу. Подвал справа, бачите? Я знаю, да. Садик, бери оцей кирпичний дом, короче, в якого криша дирява. Поняв? Не яка красна, яка дирява. Плюс. Що, двоєчка як? Я взяв ліво. Keep an eye out for one guy with the prosthetic leg. That would be the team that we worked with and that I know, and also helped train us here in Ukraine. Really solid guys. Keep an eye out for that, because if I miss it, let me know in the comments. Закріпились, можна перебігати. Опа. Давай, пішов перший.
Чесно? Да, починаємо. Ну, підвал. Jesus. Що там є хтось? Одна. Військово ж бачили? Ви тут самі? Взагалі не бачили, так? То ви їх не хочете? So they're getting shelled. You can hear it in the background. This woman must be down here because of the shelling. Не хочете? А чого? В смысле? Кстати, так само з протягнутою рукою. Ми можемо вивезти. Ні, ви вивезете, вопросів немає. А ми там як, з протягнутою рукою. Та ні, вам допомагають організації. Знаєте, краще, ніж... Ви б знали, скільки ми вже отсюди вивезли? What? I don't understand what keeps happening here. Why it keeps putting 92 and shit. Look, you 92'd. How many we 92'd? What the fuck? Созвонюємося, знаю. Созвонюємося з сусідями, всі кругом кричать. Ну там хоча б ніхто вас бити не хоче. Ну да. Що вам сказати? От ми 7 місяців в підвалі. Ну, ніфіга собі. Та ну не придумайте, давайте ми вас вивеземо. Не надо. She said they've been in the basement for 7 months. Ну а що воно вам далі, ви тут останетесь? А що вона вам далі буде? Ну, ви нам не будете, дивіться, вам буде безпечніше і ви нам не будете заважати працювати. Хлопці, ваші матері хочуть, щоб ви живі приїхали додому. І ваші сім'ї. Надо Ладно. думати просто, за якого-то діда. Право ваше. Все добре, бережіть себе, будь ласка. А ми зробимо так, щоб до вас не прийшли гості. І ви бережіть себе. Да, постараємося. Починаємо. Плюс заходимо. Покажи мені. Dude, that is the reality of some of these small villages, man. These people, these older villagers, they either have nowhere to go if they are evac, so they decide they'll take their chances out here, or they do have family members in central or western Ukraine or even out of country, but they don't want to burden their family members. So they decide to fucking ride it out, dude. Eastern Europeans are so used to Russia's terroristic approach to everything that Russia does that this older woman in here, she has probably dealt with Russian aggression and Russian invasions a handful of times in her lifetime. This isn't new for her, I'm sure. Де що, як до чого? А? Да, покажи мені, будь ласка. Казка до мене. Добрий день, не лякайтесь. Ви тут самі? Тихо, тихо, маленько. Опа. Контроль, чисто. Заходьте сюди. Сюди, присаджуйтесь. Доброго дня. Один остається на виході, підтримує зв'язок. У вас є бажання виїхати звідси? Ми можемо це організувати. Приїде транспорт, вас евакуює з речами. Їхати нікуди. Я розумію, дивіться, зараз працює така штука, що ви виїжджаєте, ви проходите реабілітацію, вам надають квартиру, роботу, все вам надають. Тобто вам надаються льготи, у вас є можливість виїхати за кордон. That's interesting. I want to point that out real quick. She said, we have nowhere to go. And he said, yes, we understand, but we have a process. You register basically as a refugee, and you get an apartment, you get benefits, meaning most likely some kind of monthly payment, and a job. They help you find a job. And he said there's even options to go abroad, out of country. Выйдешь, если что. Вот тут калитка сразу. Ага, справа. Да, вот за домом. Угу. Заходишь туда, там подвал. Так. То это я не знаю, кто там сидит, не сидит. А він дивиться входом сюди, так? Да, да, да. Все, я знаю, це підвал, я тут уже колись гуляв. Ага. І далі ще в самому кінці вулиці, в дворі є підвал, да, під деревом. І більше підвалів немає. Не, есть еще в следующем доме подвал. В следующем доме подвал. Там, где ракета прилетела, вот следующий за этим. Ага.
Вот я не знаю, он целый или нет. Но я когда за дровами ходил, подвал видно, что есть. Вот. Дальше не знаю. 2 дома, 3, не знаю. И напротив подвал, напротив, вот последний дом с левой стороны, там подвал заваленный. Вот. Я понял. Добре, дякую вам велике. И дом сгорел. Все, ми зараз все перевіримо. Пацани, уточняйте обстановку, чи можемо Не рухатися. выпускайте, хорошо? Да, добре. Закройте. Да, добре, понятно. Контролю дом. Мент, подвал чистий, подвал даже більше, ніж карцер, тільки з поворотом. Продовжуємо далі. Чисто. Чисто. Contact. Оружие, руки, руки поднял! Убивать не будем, с поднятыми руками, у тебя 10 секунд. Выходи, не бойся, мы убивать не будем. Один, Руки подними, руки! двое, второй где? Вылазь, вылазь. Давай! Сюда ползи, ко мне ползи. Ползи ко мне, быстро. Да, вот выпал сегодня 300-й, два. Ко мне ползи тоже, давай. Третий где? Ты слышишь? Двое. К нему ползи! Ко мне, давайте, быстрей. Быстрей. Все, вставайте. Проходите вперед. Вперед, давайте, быстрее, убивать вас не будем. Красота, заходь. Вот аптечка есть. Вот аптечка. Ага. Та сейчас я подивлюсь, що в них тут є вообще. Ось ще одна аптечка. Еще одна аптечка. Парні, здорово. I want to see that rifle real quick. Bitch. Some kind of an AR platform. That looks like a UAR. I wonder if that's one of these guys'. Because look, that's an AK right there. But this is some kind of. It looks like a UAR. PMAG, Picatinny rails, but then it's also got this massive thermal optic on it. Парні, здорово. Вас только двое в подвале? Да, двое. Давайте, парни. Добро пожаловать в плен. Заходим сюда в подвал. Welcome to captivity. Давайте быстрее. А що з глазом? Я глаз на місці, старий? Ні. Не на місці? Заходь в подвал. Давайте ниже. Вас никто убивать уже не будет, типа. Дальше можешь пройти? Ну пройди дальше, старый. Сейчас тебе помогу. Вас двое пришло тільки? Да, погибли пацаны. Пацаны погибли. Всі погибли, да. Скільки вас було? 8. 8? Я себе. А де погибли? Да где-то здесь вчера минометом. Вчера. Ваші позивні. Мой Да. Дудик. Дудік, а ти? Муфта. Дивись, мент, позивні Дудік і Муфта. Їх було 8. Залишились вони вдвох, всі остальні вмерли, як прийняв. Плюс. Ви чули, да? Да.
Пиши. Короче, я буду муфта, если что. Тільки не кричать, понял? Так, спокойно. Давайте я до колодця і буду крити 12. Плюс? Давай, давай. Пацаны, это муфта. Парни. Парни, слышите? Парни, слышите, это муфта. Это муфта, кто ты? Подожди, не слышу, я оглох. Пацаны, еще раз скажи громче. Бывалый. Братан, дружище, ты нормально? Ты нормально? Вас завалило? Вы не ранены? Нет, мы самостоятельно не выберемся, нам вынос надо, фонтены. У вас... What the fuck, dude? So this guy got the two Russians call signs, Mufta and fucking whatever. And so this Ukrainian Azov soldier is saying, hey, it's Mufta. And this guy's like, oh, this is Bolvani or whatever, thinking he's talking to his buddy. Есть радейка, парни. Рабочая, у нас просто не работает наша. Не работает наша радейка. У вас оружие целое? Сейчас, подожди, что-то придумаем. Мужики, будьте здесь, мы позже придем, сейчас не сможем достать вас. Не понял? Будьте здесь, мы позже придем за вами. Давай на связь выйдите, пацаны, обязательно пожалуйста. Хорошо, будьте здесь. Давайте. Садик иду. Мент, я садик, як чуєш мене. Можна спробувати розкопати їх, там в принципі можна розчистити пауза. Але у них там є зброя і треба якось це, зараз просто не варіант, пауза. У них є радіостанція, їх там двоє, пауза. Ось, при них зброя, вони цілі. Я сказав, що я муфта, ми під їх, закосили, я сказав їм пауза. Я сказав їм, щоб вони лишались там і ми потім їх якось достанемо. Короче, положишь ее в яму тут. Там, где завал, там, где низ завала, получается, туди покладеш. Бабах! Парни, смотрите! Выходите с руками поднятыми и без оружия, ты меня слышишь? Выходите с поднятыми руками и без оружия! Или мы сейчас туда, ребят, пару гранат к вам закинем, как принял, ребят? Выходите с поднятыми руками и без фокусов! Или мы туда вам еще одну закинем ТМ-ку! Бывало, если какую-то хуйню сделаешь, мы вас разъебашим. Быстрее выходи с поднятыми руками и без оружия. Бывало, если ты мне ответишь через 2 секунды, мы ударим вас. Без ничего, с поднятыми руками. 10 секунд у вас! Без оружия. Останетесь живые. Быстрее. Подожди. С поднятыми руками. С поднятыми. Руки вверх. Руки. Вторая. Сядь на колени, все, и сиди.
Все, давай, выходи. Руки вверх. Все, все. Спокойно. Все, иди сюда, сюда, сюда. Сюда. That's interesting. So I Все, hold on. все. Все, все. So I don't know if they told him to do that or if he did that on his own fruition, but he just threw a grenade back into where they were to like as a sign of good faith maybe. Like, hey, look, we'll blow up our weapons and shit or something. I don't know. Oh. It's possible too that he pulled the pin on that grenade when he thought they were gonna have to fight it out. And that's why he was saying I don't know. That's interesting though. Спокойно. Все, иди сюда, сюда, сюда. Сюда. Все, все. Двое у нас. Відходимо до фиша, прийом. Все, парни, мы вас стрелять не будем, только без лишних движений. Все. Сейчас на всадник. AK-12. Все, давай. Только в темпе. Забрали автомат и радейку. Забрал. Они позаботились, откопали нас. Так бы, наверное, там и друг друга посъедали бы с голодухи. Начал кричать: сдаемся, сдаемся. Я сперва даже не понял. Меня оглушило. Нас откопали 2,5 килограммами тротила. Быстро получилось. Dude, so sick. I love watching the Azov videos because it shows you how professional the unit is, especially compared to some other units that we watch occasionally. Not that there's anything wrong with those other units, but they're just not as proficient in this kind of operation. As operators like these guys are. You could tell by every move these guys make, the way they're pieing corners, or when they're entering the bunker, or the way they're posting up on the side of a corner of a building with nothing but their barrel exposed, and they're controlling the entrance. There's those to some people that might seem like obvious stuff, but for that to be second nature, that means these guys have quite a bit of training. These guys have done this. They've done it in training. They've done it in real life. They have experience. So this is always cool. Plus, not to mention their kit, their gear. They've always got the Gucci shit. I did notice, though, it's interesting. We've seen a lot of videos of other units, including like 3AB. And you'll see 3AB with like big, bulky armor, body armor. And it's cool, but then you see like recon soldiers like these guys, and they're way lighter as far as their kit. They're much more mobile. Obviously, that's because of their different job sets, right? Pretty cool though, man. Anyways, Discord link down below, Azov application down below. That's it. I know the beginning of this video was a hot one. It was spicy, but it was necessary. I love you guys. I'll see you in the next video.